Students, today we will study the chapter Control and Coordination. This is the 9th chapter. Now, the introductory part of this topic tells us that animals are classified into two forms, means two types. Unicellular organisms, which shows the simple organization, साध्या पद्धतीचं संघटन या ठिकाणी दिसतं टू कॅरी द लाईफ प्रोसेसेस, जीवन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी साध्या पद्धतीचं संघटन या एकपेशीय प्राण्यांमध्ये असतं. सो युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स दे शोज द सिम्पल ऑर्गनायझेशन टू कॅरी आउट ऑल द लाईफ प्रोसेसेस. Now the second form of the animal is multicellular organism. Now here these multicellular organisms, they shows the complex organization. Therefore they require the control over all the life processes. Now we all know that in the higher organisms, multicellular organisms, there are number of systems, organ systems. So to bring control and coordination throughout the body, these multicellular organisms, they require the system that is called as the nervous system. Now here in order to maintain the homeostasis, now this term you have studied in 9th standard, 10th standard, homeostasis, to maintain the internal environment constant, अंतर्गत शरीरातील जे वातावरण आहे ते संतुलित करण्याच्या स्थितीला होमिओस्टॅसिस असं म्हणतात. टू कीप द बॉडी, टू फंक्शन द बॉडी इन अ प्रॉपर हार्मनी, हार्मनी इन द सेन्स एका विशिष्ट लयीमध्ये आपलं शरीर कार्यरत राहावं, त्यासाठी त्याला आपण काय म्हणत असतो, समन्वय असं त्या ठिकाणी म्हणतात. सो कोऑर्डिनेशन इज शोन बाय बोथ द प्लांट्स ॲज वेल ॲज द ॲनिमल्स. कोऑर्डिनेशन म्हणजे समन्वय. आपल्या टॉपिकचंच नाव आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल म्हणजे नियंत्रण आणि कोऑर्डिनेशन म्हणजे एकाच वेळेस अनेक क्रिया संतुलित करण्याच्या पद्धतीला आपण कोऑर्डिनेशन म्हणतो. टू कंट्रोल, टू मेंटेन ऑल द लाईफ प्रोसेसेस ॲट अ ग्लान्स, ॲट वन्स इज कॉल्ड ॲज द कोऑर्डिनेशन, समन्वय. The best example of coordination is now at present you are watching the video, you are watching as well as you are hearing the lecture. So these are the external stimuli which enters our body. So this requires a kind of coordination. Also the internal processes, life processes are also running at the same time, that is circulation, respiration. श्वास तुम्ही घेताय, काही खाल्लेलं असेल तर त्याचं डायजेशन होतंय, त्यानंतर रक्ताभिसरण होतंय, सर्क्युलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिशन, ऑल दीज प्रोसेसेस दे आर कोऑर्डिनेटेड ॲट वन्स. सो कोऑर्डिनेशन म्हणजेच समन्वय. नाव हिअर इफ यू सी हाऊ डू द प्लांट shows stimulus. So here plants coordinates, or how does the plant show coordination? Plant coordinates with the help of the chemical signals. रासायनिक संवेदना आहे ज्याच्या कारणानं वनस्पतींमध्ये समन्वय त्या ठिकाणी साधला जातो. अँड दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग व्हेरियस द मुवमेंट्स इन प्लांट्स. फॉर एक्झाम्पल phototropic plants are showing stimulus towards the light. Light tropic means with the help of sunlight they prepare their food. Similarly, the second type is the chemotropic. Chemotropic meaning stimulus which is shown by the plants in response to the chemicals, called as chemotropic. For the growth, certain hormones are required in plants also. वनस्पतींच्या वाढीसाठी काही संप्रेरकांची गरज असते, हार्मोन्स आपण ज्याला म्हणतो. सो विथ द हेल्प ऑफ दॅट दे शोज द मुवमेंट कॉल्ड ॲज द ग्रोथ. नेक्स्ट इज द थर्ड, थिग्मोट्रॉपिक. Thigmotropic,
The meaning of thigmo means touch. Certain plants, they shows stimulus to the touch. For example, you might have seen the mimosa or mimosa plant, touch me not plant. After touching that plant, the leaflets of that plant gets closed. Means the stimulus, the sense is shown in response to the touch. Similarly, when an insect, it sits on the Drosera plant, Drosera, कीटकभक्षी वनस्पती, ज्यावेळेस हे कीटक त्या वनस्पतीच्या वर जाऊन बसतं त्यावेळेस त्याचं जे फ्रूट असतं ते इट एनक्लोजेस and it traps the insect. So it shows response to the touch. So plants shows coordination by the chemical signals, that is phototropic, chemotropic and thigmotropic. Next, animals. Animals shows coordination by chemical as well as electrical signals. रासायनिक तसंच विद्युत ज्या संवेदना आहेत त्याच्या मार्फत प्राणी जे आहेत म्हणजे आपण सुद्धा त्याच्यामध्ये मोडतो, आपण कोऑर्डिनेशन दाखवतो म्हणजे समन्वय. Now you might be confused about what are the chemical signals. In the case here, the hormones are required for performing several processes in our body. Hormones plays important role. So it comes under the endocrine system in our body. So the animals controls and coordinates with the help of chemical signals called as by the hormones. Next is the electrical signal. Vidyut Lahari. After pricking with the needle, immediately we withdraw our hand, or biting of mosquito. These are the examples which are responsible for showing the electrical signals in our body, and these are shown by our nervous system. So in our body there are two systems, nervous system as well as endocrine. Nervous system shows the electrical signals coordinated by electrical signals, while the endocrine system they releases certain hormones in our body. Next, now example, we'll study about how does the nervous coordination occurs in multicellular organisms, and the first, the nervous coordination in Hydra. Now Hydra, this Hydra belongs so before moving towards the Hydra, we will study about the coordination, how it takes place in the phylum Porifera. And you have studied in animal classification, phylum Porifera, you know that sponge and cycon, these comes under this phylum Porifera. This phylum, it is the primitive type of phylum in animals. We have already studied in the previous class. These poriferans, they lacks the proper nervous system. विशिष्ट पद्धतीची चेतासंस्था त्यांच्यामध्ये नसते. So how the life processes are performed here? The life processes, they shows the division of labor. There are specific cells in the body of this sponge. They show the division of labor, and this division of labor performs several functions like digestion, respiration, excretion with the specialized cells. Now in higher animals, this was about the porifera, lower organism. Now higher animals, the diffused cells, they forms the tissues. After the number of tissues, they forms the organ, and number of organs, it forms the organ system to work in coordination with each other and shows the smooth internal functioning within the organisms. And this must be able to respond to the various stimuli. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या संवेदना आहेत त्याला रिस्पॉन्ड करणं हे गरजेचं असतं. And these responses or these various stimuli, they are shown to certain internal as well as the external environment. अंतर पर्यावरण, शरीराच्या आतलं किंवा बाह्य पर्यावरण यांच्या संवेदनेला प्रतिसाद देणं हे गरजेचं आहे. म्हणून
सजीवांमध्ये चेतासंस्था ही निर्माण झालेली आहे. टू परफॉर्म व्हेरियस लाईफ प्रोसेसेस द सिस्टीम हॅज बीन डेव्हलप्ड इन the lower as well as higher organisms, and this system is called as the nervous system. And this system plays important role in performing the functions like control and coordination. नियंत्रण आणि समन्वय साधण्यासाठी या चेतासंस्थेचा आणि एंडोक्राइन सिस्टीम आहेत यांचा उपयोग होत असतो. Now first of all, let's study the nervous system or the nervous coordination in Hydra. Hydra सगळ्यांना माहिती आहे. I have sketched the diagram on the board here. This is the structure of Hydra. This Hydra, it shows diffused nervous system. Diffused चा अर्थ scattered, विखुरलेली अशा पद्धतीची नर्वस सिस्टीम हायड्रामध्ये दिसून येते. यालाच आपण डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम असं म्हणतो. दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम. It is seen in Hydra. This shows the true simple nervous system. खऱ्या पद्धतीची चेतासंस्था आणि साधी असते, which is made up of the sensory cells and nerve cells. कशाची बनलेली आहे? Sensory cells and nerve cells which are scattered throughout the body of this Hydra. These nerve cells, they are interconnected with each other with the help of the synapse. The gap between the two neurons is called as synapse. Synapse कशाला म्हणतात? दोन चेतातंतूंमधील जे स्पेस असते तिला आपण सिनॅप्स म्हणतो. आणि ह्या सिनॅप्स मधून हे जे स्टिम्युलाय आहे, इम्पल्स आहे, तो वाहत असतो त्या गॅप मधून. अँड ड्यू टू इंटरकनेक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन्स इट अपियर्स लाईक अ नेट. जाळं, चेतातंतूंचं जाळं. म्हणून हायड्रामध्ये जी नर्वस सिस्टीम असते तिला इट इज मेड अप ऑफ और इट इज फॉर्म ऑफ द नर्व नेट. नाव हियर इन हायड्रा टू नर्व नेट्स आर प्रेझेंट इन मेझोग्लिया. नाव वी नो दॅट हायड्रा इज अ two layer, that is diploblastic. Only two layers are present, ectoderm and endoderm. And this ectoderm and endoderm, it is filled with specialized cells called as mesoglial cells. And these two nerve nets, they are interconnected with each other to form a net-like structure. So one is connected to the epidermis, ectoderm, and other to the gastro endoderm. Sensory cells are scattered in the body wall and tentacles. There are no sense organs here. So the nervous system don't show the polarity. एका विशिष्ट दिशेमध्ये संवेदना वाहत नाहीत. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? नर्व इम्पल्स डोंट शोज द पोलॅरिटी और द सिग्नल्स or the impulses, they are not traveled in particular direction. So activation can happen at any one point from where the impulse can be carried throughout the body. So in any direction, and the movement जी हालचाल आहे ती घडून आणली जाते broad of the body, and the tentacles helps the hydra to catch the prey. And it is also seen in the Ctenophora, the next phylum which comes after the Cnidaria. Hydra नंतरचा जो phylum आहे, phylum Cnidaria नंतरचा तो आहे phylum Ctenophora. आणि त्या सुद्धा प्राण्यांमध्ये for example comb jellies or Ctenoplana, these type of system, that is nerve net, it is found. Also it is found in the enteric system or the gut wall of the higher animals. आणखी कुठं दिसतात अशा प्रकारच्या न्यूरॉन्स, सेन्सरी सेल्स? तर आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये ज्या हालचाली ज्या आहेत त्या अतिशय मंद गतीने स्लोली घडतात. अशा पद्धतीनं हे नर्वस सिस्टीम ही जी हायड्रामध्ये दिसते आपल्याला, ही जे चेतातंतू आहे ते असे विखुरलेले आहेत आणि ते एकमेकास असे जोडलेले आहेत.
जेणेकरून दोन नेट्स त्या ठिकाणी तयार होतात. एक एक्टोडर्ममध्ये सेन्सरी आणि दुसरी एंडोडर्म, याच्यामध्ये या त्या ठिकाणी दिसून येतात. अशा पद्धतीनं या हायड्रामध्ये कशा प्रकारची चेतासंस्था आहे, व्हॉट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम, इट इज डिफ्युज्ड ऑर द स्कॅटर्ड डिस्ट्रीब्युटेड न्यूरॉन्स आर प्रेझेंट विच फॉर्म्स द नर्व नेट and polarity is not shown, so the signals can transmit in any direction. Example, this helps nervous system, it helps the hydra in catching the prey with the help of tentacles. Next is the nervous system in planaria. Planaria, it belongs to phylum Platyhelminth. Platyhelminth मध्ये आपण पाहिलेले आहे, त्यांना फ्लॅटवर्म्स म्हणतात, चपट्या पट्टकृमी जे आहेत त्याच्यामध्ये टेपवर्म आहे आणि दूसरा है प्लॅनेरिया. पर्टिक्युलरली वी विल सी द नर्वस कोऑर्डिनेशन और सिस्टम इन द प्लॅनेरिया. फ्लॅटवर्म्स, these planarians, they shows the central nervous system on the ventral side. There are two sides, ventral side and dorsal side. पाठीकडील बाजूस dorsal म्हणतात, पोटाकडील बाजूस ventral म्हणतात. So this central nervous system is shown on the ventral side of the body. It shows the masses of cerebral और सिफॅलिक गँग्लियॉन. एक प्रकारचे गँग्लियॉन कशाला म्हणतात, असोसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, अनेक न्यूरॉन्सच्या संघटनाला आपण गँग्लियॉन म्हणतो. आणि सिफॅलिक म्हणजे हेड रिजन. तर अशा हेड रिजनमध्ये द मास ऑफ सेरेब्रल गँग्लियॉन्स आर प्रेझेंट. इट ॲपियर्स लाईक दॅट ऑफ अ यू शेप. यू आकाराचं त्या ठिकाणी आपल्याला हेड रिजनमध्ये प्लॅनेरियाच्या जे स्ट्रक्चर दिसतं त्याला एंटेरियर हेड साईडमध्ये असणारं यू शेप सिफॅलिक और सेरेब्रल गँग्लियॉन म्हणतात. व्हॉट इज दिस ब्रेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रल गँग्लियॉन. सो अंडरस्टूड. सो लॉंग नर्व कॉर्ड्स ॲज अ पेअर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ह्या सेरेब्रल गँग्लियॉन पासून वेंट्रल साईडला दोन अशा नर्व कॉर्ड्स, म्हणून त्याला वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स असं त्या ठिकाणी म्हणतात, ते अराईज होतात, उगम पावतात from ganglia, and they are interconnected with each other. These two ventral nerve cords, they are interconnected with each other to form a structure, ladder-like structure. Here we can see by the transverse nerves or commissure. These are called as the transverse nerves. These transverse nerves, आडव्या जाणाऱ्या, त्या या दोन वेंट्रल नर्व कॉर्डला जोडतात, त्याच्यामुळे एक शिडीसारख्या आकाराचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तयार होतं. अँड फ्रॉम these ventral nerve cords on the lateral side arises the nerves, and these nerves are called as the peripheral nerve. Here peripheral nerve plexus. Sensory cells are arranged in the lateral cords. हे जे लॅटरल कॉर्ड्स आहेत त्यांच्यामध्ये सेन्सरी सेल्स ह्या अरेंज केलेल्या असतात, की ज्या काय करतात, बाहेरून आलेल्या जो सिग्नल आहे, संवेदना आहे, ती कलेक्ट करतात आणि सेरेब्रल गँग्लियॉनकडे घेऊन जातात. ऑन द हेड, ऑन द लॅटरल साइड्स ऑफ द हेड देअर आर पेअर्ड आईज ॲज फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर्स. ऑन द डॉर्सल साइड, eyes are not present on the ventral side, but they are present on the dorsal side. Single sensory cells are scattered throughout the body. Single एक सेन्सरी सेल जे आहे, न्यूरॉन, नर्व सेल, हा त्या ठिकाणी पूर्ण शरीरभर विखुरलेला असतो. सो इव्होल्युशन माइट हॅव ऑकर्ड फ्रॉम द डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. डिफ्युज्ड पासूनच सेंट्रल नर्वस सिस्टीम या सिस्टीमचा त्या ठिकाणी उगम झाला आहे असं त्या ठिकाणी मानण्यात येतं. नाव हिअर द डेव्हलपमेंट ऑफ द वेल ऑर्गनाइज्ड सिस्टीम विथ ब्रेन, इट्स साइज अँड फंक्शन्स लीड्स टू द सेंट्रलायझेशन ऑफ व्हेरियस सेन्स ऑर्गन्स. केंद्रीकरण, सेन्स ऑर्गन्सचं केंद्रीकरण या ठिकाणी शक्य झालं. असिस्टेड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटरनल अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. बाह्य संवेदना आणि
अंतरसंवेदना यांचा समन्वय साधण्यासाठी या ऑर्गनाइज सिस्टीमचं त्या ठिकाणी विकास झाला. त्याचे आकारमान त्या ठिकाणी ठरत गेलं, त्याची कार्यपद्धती त्या ठिकाणी बदल गेल्या आणि त्याच्यातूनच एक केंद्रस्थानी असणारी चेतासंस्था त्या ठिकाणी निर्माण झाली असं त्या ठिकाणी मानण्यात येते. सो इट इफिशियंटली ट्रान्समिटेड द सिग्नल्स टू अँड फ्रो. दिस नर्वस सिस्टीम एकदम प्रभावीपणे ज्या संवेदना आहेत त्या मेंदूकडे घेऊन जाऊ लागल्या आणि मेंदूकडून प्रतिसाद त्या संवेदनेला दिला गेला. सो अंडरस्टूड स्टुडंट्स, हिअर दिस इज अबाउट the introductory part of this topic. In the next lecture, we'll study about the neural tissue.